Good day ma'am, maganda akong video para sa midterm project. Okay, to begin, let's read the requirements that we need to comply. So requirements, letter A, provide the journal entries for the transactions. Letter B, post the entries of the ledger using T accounts. Letter C, prepare the unadjusted trial balance using a worksheet. Letter D, prepare the adjusting entries. Letter E, complete the worksheet. Letter F, prepare the closing entries. Letter G, prepare the balance sheet and the income statement. Letter H, prepare the reversing entries to be recorded in the next accounting period. So the first thing we need to do is provide the journal entries for the transactions. So these are the transactions that we need to journalize. So I might about general journal. Journal. Okay. Date and accounts and debit, credit. Okay. So transaction number 1, or there is a November 1. So si entity A, operations on November 1, 2021, on yung operations for the November, yun are the following or the transactions during the period. So November 1, provided 100,000 pesos cash as initial investment to the business. So November 1, date, account title. So cash increase, kaya investment si owner sa yung business. So debit, cash for 100,000 pesos. And credit, owner's capital. Owner's capital. $100,000 also. So November 1, also acquired equipment for 72,000 pesos cash. The equipment has a useful life of 4 years. Okay. So ang date November 1 gihapon siya. And debit equipment as an increase of asset. Equipment. And credit cash for 72,000 also, because he paid it by cash. $72,000. Our next transaction, November 1, paid a 1-year insurance premium of 24,000. So we are instructed here to use asset method. Okay. So mahitabo kay asset method man siya, ato siya i-record ang insurance as an asset. So prepaid, mahimo siyang prepaid insurance. So 11.1, prepaid insurance. Prepaid insurance for 24,000 debit, and cash credit, cash 24,000 pesos. Okay. So next transaction, November 12,
purchase inventory costing 30,000 pesos for cash. So we are instructed to use a periodic inventory system, which means ang atong gamiton na account title is purchases instead of merchandise inventory. So purchases, debit, purchases, 30,000, and credit cash because he paid it by cash for 30,000 pesos. Okay. So, November 14, sold goods for 30,000 pesos cash. So, November 14, cash for 30,000 and will be recorded as credit sales for also 30,000. So we will proceed to the month of December. So sa first transaction sa December, sold goods with sale price of 24,000 pesos in exchange for 24,000 10% note, 1 year note receivable. Principal and interest are due at maturity. Excuse. So atong transaction ini kay 12 1. So kay note receivable man siya tong debit notes receivable for 24,000 pesos. 24,000 and it will be recorded as sales in the credit for 24,000 pesos. On December 5, next transaction. So purchase inventory for 4,000 pesos on account. So ang atong entry nini kay purchases debit 4,000 pesos. 4,000 and kay through account man siya. So accounts payable credit, accounts payable 4,000. Okay. So sa December 26, ganda rin na sold goods for 34,000 pesos on account. So ang atong entry ani kay accounts receivable kay it is purchased through account man sa side sa buyer. So accounts receivable accounts receivable 34,000 pesos. 34,000 pesos and sales for 34,000 pesos. Okay, so next transaction, paid 2,000 account payable. So kaning transaction sa December 27 kay related ni siya sa
transaction sa December 5 sa iyang i-purchase na inventory through account. So pag abot sa December 27, iyan na ni gibayran. So buot pasabot ang iyang cash ay ang accounts payable kay mo decrease. So in order to decrease account payable or accounts payable kay we will debit it. Debit accounts payable for 2,000 pesos. 2,000. And cash credit as a decrease for 2,000 pesos. Okay, sa last transaction, December 29. Okay, so gingon diri na collected 20,000 pesos accounts receivable. So kaning transaction sa December 29 related po ni siya sa December 26 transaction, which is nakabaligya ta pinaagi sa account for 34,000 pesos. So karon pag December 29 naka-collect na ta og 20,000 pesos accounts receivable. So but pasabot ang accounts receivable naka-collect na naman ta is mo decrease siya and our cash will increase. So in order to increase cash, we will debit it. So cash 20,000 pesos. 20,000 pesos, and to decrease accounts receivable it will be under credit accounts receivable for also 20,000 pesos. Okay, so these are our journal. So karon nato siya i-compute para ato mahibawan kung balance ba siya or dili. So 100,000 plus 70,000 plus 24,000 plus 30,000 plus 30,000 plus 24,000 4,000 plus 34,000 plus 2,000 plus 20,000. So ang total sa atong debit kay 340,000 pesos. So 340,000 pesos. So atong credit, let's total our credit. So 100,000 72,000 plus 24,000 plus 30,000 plus 30,000 plus 24,000 plus 4,000 plus 34,000 plus 2,000 plus 20,000. So the total of our credit is also 340,000 pesos. Excuse, 340,000 pesos. Okay, 340,000 pesos. So we completed the first requirement, which is to provide the journal entries for the transactions. So ang requirement letter B, kay post the entries to the ledger using T accounts. Okay. So atong gamiton na method or atong gamiton kay mag T accounts ta karon. So general ledger. General ledger. So dili na ta na side. So atong buhaton kay magporma ra tag T, and let's put kung unsa man itong account na ibutan dire niya ato ipang-copy ang mga amount and the date, and ato siya para ato i-evaluate kung unsa or ato itan-awon kung unsa ang mga transactions na naapektuhan ni account, and we will put it
here in the accounts. So sa cash kay so ang kanina left side sa T account kaya ang debit and the right side is the credit. So ang cash November 1 100,000 pesos. So sa this November 1 gihapon ni credit ta og cash para sa equipment for 72,000 pesos. Og there is a prepaid insurance, we credited cash for 24,000 pesos, which is dated November 11. So sa purchases, we purchase through cash, decrease gihapon. So credit. So 30,000. Okay. So sa November 14, nagkamantay sales through cash. So itong cash, copy na siya diri sa debit side for 30,000 pesos. So transaction sa December 27 gibayaran na to ang accounts payable, which is ni credit sa siya cash. So credit cash 2,000 dated December 27. And diri sa December 29 nagkakolekta sa accounts receivable og 20,000 pesos. So 20,000 pesos. Okay? So nalista na nato ang mga transactions na naapektuhan ang cash or na balances under sa cash. So sa T accounts, mao gyapon itong buhaton sa uban na accounts, which is ato siya i-copy ang debit ug credit hantod sa mahurot ang account titles na ato mabutang diri. Okay, so muna na itong general ledger using T accounts. So ang gibuhat is sama sa akong giingon kay katong mga balances diri under ani nga mga accounts kay i-copy ra siya diri, and kung unsa man siya na balance or unsa man siya diri debit or credit, so mao gyapon siya inig-abot sa general ledger. So atong kuhaon karon is kung pilay balance nini nga mga accounts. So pilay balance sa cash, pilay balance sa equipment, insurance, or notes receivable. So para makuha na kay ato i-add tanang debit and we will add all the credits and we will get the difference sa debit and credit. O kung unsa ang difference or unsa ang result, mao na siya ang balance sa cash. So okay, ato siya suwayan. So ang balance, so ato i-add ang debit, so we will proceed sa account sa cash. So 100,000 plus 30,000 plus plus 20,000 equals 150,000. Okay, so 150,000. Okay, 150,000 siya. Okay, 150,000. And ato kaon ang balance sa credit by adding them tanan. 72,000 plus 24,000 plus 30,000 plus 2,000.
equals 128,000. Okay, 128,000. So get the difference equals 150,000 minus 128,000 equals 22,000. Okay. So, money siya ang balance sa account na cash. Double ruling. Okay. So, para sa mga kaning walay mga kauban na transactions, meaning ang mga account, kaya ilang balance is automatically as is ra siya. So, ang balance sa equipment kay 72,000. Ang balance sa notes receivable, 24,000. So, and so on. O kung unsa man pag-compute ang accounts receivable, accounts payable, equity, or purchases, kay pareha siya sa pag-compute sa cash. So, pareha sa mga account na sales, kay wala man sila debit. So, kung unsa ang total na credit nila, so mao na siya ang balance sa sales. So, kung unsa ang total na debit sa purchases, mao na siya ang balance sa purchases. Kaya wala man siya minus. So, fast forward. Okay, so na-compute na ako tanang balances. So, ang balance sa cash, 22,000 pesos. Equipment, 72,000 pesos. Prepaid insurance, 24,000 pesos. Notes receivable, 24,000 pesos. Accounts receivable, it will be 34,000 pesos minus 20,000 pesos. So, the result is 14,000 pesos. And accounts payable, 2,000 pesos. Sales, 88,000 pesos. Purchase, 34,000 pesos. Owner's capital, 100,000 pesos. Okay. So, karon man naman ta sa T accounts or sa requirement sa letter B. So, let's proceed sa letter C requirement, which is ingon dire na prepare the unadjusted trial balance using our worksheet. Okay, so mag-prepare ta og trial balance. So, para mahibawan po nato kung sakto ba ang atong pag-compute sa general ledger using T accounts og para mahibawan nato kung equal ba ang debit ug ang credit. Excuse. So, ang giingon kay we will use a worksheet. Okay, so kani mo ni siya itong magsilbi nga worksheet sa pagkakaron. Subot na ito unadjusted trial balance and adjusted trial balance. Unadjusted trial balance. So, ang structure niya, ang kaning trial balance kay asset, liabilities, niya sa equity, kay owner's capital, niya sales or revenues, and expense. Okay, so atong buhaton, kaning mga balances diri sa T accounts, ug ang mga account kay ato ra siya i-transfer diri sa unadjusted trial balance, and we will total the debit and credit to know if it is balance. Okay, fast forward. Okay, so muna na ko copy ang mga accounts sa T accounts kung nabalhin ako diri sa unadjusted trial balance nato karon. So, para mahibawan kung balance ba gid ni ang debit ug credit nato or sakto ba tong pagbuhat, especially sa ledger, kay ato kuon ang total sa debit ug total sa credit. Okay? So, sa debit, 22,000 plus 72,000 plus 24,000 plus 24,000 plus 14,000 plus 34,000 equals 190,000 pesos. Okay? So, sa credit, ito siya total for
Actually, total 4. 2,000 plus 100,000 plus 88,000 equals 190,000. So, balance siya. Okay. Okay, na-complete na to ang requirement. Letter C, prepared and adjusted trial balance using our worksheet. So, karon let's proceed sa requirements letter D. Prepare the adjusting entries. Okay. So, para makaprepare ka sa adjustments, we need to analyze katong mga past transactions or katong mga transactions na given. Okay, so adjustments. So, kani siya, mahimo na siya natong adjustment columns. So, adjustments. Adjustments. So, mag-adjust ta tungod sa accrual basis. So, things na itong i-adjust kay deferrals, accruals, depreciation, o itong mga things to adjust para ma-equal or accurate ang report inigkahuman sa period. So, usa sa itong mga i-adjust is ang transaction na nakita nato sa November 1, which is ang kaning equipment. So, giingon diri na the equipment has a useful life of 4 years. So, entity A records depreciation expense only at year end. So, para makuha ang depreciation kay cost value minus salvage value divided by useful life. So 72,000, and we are supposed to minus a salvage value, but we don't have salvage value in the given transaction or in the given problem. So ato siya diretso divide sa 4, which is ang useful life niya, which is 4 years. So divided by 4, so 18,000. So mao ni ang ma-accumulate niya na depreciation per period. So atong kinahanglan karon kay may bawo na to kung pila may magasto per month. So ato siya i-divide og 12 divided by 12. So per month na siya 1,500. So karon atong gipangita is 2 months man siya. So November og December. So ato siya i-times or multiply og 2. So equals 3,000 pesos. Ang accounting entry ani niya kay depreciation expense 3,000 pesos and accumulated depreciation for 3,000 pesos. So depreciation expense debit, accumulated depreciation credit. So kay wala pa man tay account diri sa trial balance, which is depreciation expense and accumulated depreciation. So magbuhat ta diri. So depreciation expense debit depreciation expense, so butan to siya diri og debit and credit sa adjustments. Depreciation expense 3,000 pesos, debit, and accumulated depreciation which is credit depreciation for also 3,000 pesos. So na natay account title sa depreciation expense and accumulated depreciation under balances. There is a adjustment columns.
So next to adjust kay kaning prepaid insurance. So gingon din na paid a 1-year insurance premium of 24,000 pesos use asset method. So kung ato i-analyze, ang nasa 1-year insurance cost og 24,000 pesos. So atong goal kay kuha na to ang per month. So 24,000 pesos divided by 12 equals 2,000. So 2,000 per month ang iyahang expense sa prepaid insurance. So kanin siya kay gibayaran man siya pag November 1 ug karon ga-account or sa period na human ang period which is December 31. So naay 2 months. So kanin siya 1 month naman siya equivalent to 1 month. So ato siya i-times og 2 equals 4,000 pesos. So ang entry niya kay asset method man, so we will record the expense. So ang entry kay insurance expense, debit and credit to prepaid insurance as a decrease. So credit siya ang prepaid insurance. So wala pa man tay account title diri sa insurance expense. So magbuhat insurance expense debit expense insurance expense 4,000 pesos, and credit sa prepaid insurance prepaid insurance kanina line credit 4,000 pesos. Okay, so next transaction to adjust kay nadiri sa December 1. Sold goods with a sale price of 24,000 pesos in exchange for a 24,000 pesos 10% 1-year note receivable. Principal and interest are due at maturity. So in order to get the interest, kay principal times rate times time. So 24,000 times 10% or 0.10 sa calculator times so pila man ka buwan. So gi-transaction ni siya pag December 1. So naay 1 month divided by 12. Okay, 12 months man sold sa usa ka tuig equals 200 pesos. So money ang yang interest. So, journal entry, ani niya, kay interest receivable or accrued interest, parehara na sila. So, interest receivable, 200 pesos. And interest revenue, 200 pesos. So, wala pa may account dire. So, magbuhat interest receivable, debit, interest receivable, debit. So 200 siya. And interest revenue, so as an increase sa interest revenue, ari na siya makuan sa credit. 200. Okay, so far wala na tay transactions na pwedeng ma-adjust. So let's proceed sa additional information na giingon. So giingon diri sa first additional information na giingon, there is no beginning inventory
The ending inventory per physical count is 21,000 pesos. So, gingon din na there is no beginning inventory. So, but pasabot, tanang sales na nahitabo. Kay, gihikan siya sa purchases. Ug ang goods available for sale, kay, moto ang amount sa purchases. Kaya wala may ma-add na beginning inventory. And we will deal with this later when we will proceed to income statement and balance sheet. So the next additional information is entity A determines at year end that accounts receivable 2,000 pesos is doubtful of collection. So katong mga nasa accounts receivable na posibleng or doubtful na dili na siya ma-collect, so mahimo siya na expense. And the accounts receivable will decrease. So, ang entry ani niya kay bad debt expense for 2,000 pesos and credit for the accounts receivable as a decrease for 2,000 pesos. So, kay wala pa man ta entry sa bad debt expense or account. So, magbuhata. Bad debt expense 2,000 bad debt expense 2,000 debit, and we will decrease accounts receivable for also 2,000 pesos by crediting 2,000 pesos. Accounts receivable, okay, 2,000 pesos credit as a decrease of accounts receivable. So next additional information, kay salaries earned by employees during the period that were not yet paid amounted to 20,000 pesos. So, kung ato i-analyze ang additional information kay na-earn na sa employees ang ilang salaries pero wala pa sila nabayaran. So, ang account nini or ang entry nini kay salaries expense for ₱20,000 pesos and salaries payable, it will become a liability kaya wala pa man siya nabayaran but it is earned naman sa mga employees, so may mo siyang liability for also 21,000 pesos. So salaries expense debit, salaries expense 20,000. Salaries payable credit for also 20,000 credit as an increase of liability. Salaries payable. Okay, so manatas itong adjustments kung naman additional information po wala na accounts or transactions na ma-adjust. So, atong buhaton is to compute the total debit and credit over adjustment columns. So, para mahibawan kung balance ba na to siya. So, sa debit, 3,000 plus 4,000 plus 200 plus 2,000 plus 20,000 equals 29,200. 29,200. And sa credit, kay 4,000 plus 2,000 plus 3,000 plus 200 plus 20,000. So, balance na siya.
29,200. Okay. 29,200. So, karon kay na-complete na nato ang requirement sa letter D sa prepare the adjusting entries. So, mao ni siya. So, karon gingon sa letter E, complete the worksheet. Complete the worksheet. So, magbuhat na ta og adjusted trial balance. Okay? Adjusted trial balance. Okay? So, debit side and credit side. Oops. Nasaya po butang. So, debit side and credit side. Okay. So, sa cash, kaya may tabuan ni kung ang debit, kung ang balance diri kay debit, sa igaabot diri sa adjustments, debit plus debit minus sa credit. Ug ang balance diri kay credit, igaabot sa adjustments, i-plus siya sa credit and i-minus sa debit. Ug kung unsa ang balance na mo result, kay mao na ang mabutang diri sa adjusted trial balance. Okay? So, magbutang na ta. So, sa cash, wala na may mga naapektuhan. And sa equipment, so ato rin copy lang balance. So, 22,000 pesos. Debit. Equipment, 72,000 pesos. Debit. And sa prepaid insurance, kay natandog man siya. So, atong buhaton, kay prepaid insurance, 24,000 plus debit kung naa 24,000 minus credit 4,000. So 24,000 minus 4,000, the result for the prepaid insurance will be 20,000 pesos. Okay? Under debit. So, sa notes receivable, as is, 24,000. 24,000. And sa accounts receivable, kinaganaman tay bad debt expense, minus na to siya. So, accounts receivable, 14,000. Plus debit, kasi siya debit, minus credit. So, 14,000 minus 2,000 equals 12,000. So, mula ni siya ang balance sa accounts receivable. Ikaw sa adjustment. 12,000. So, accounts payable as is. Why natandog? So, 2,000 copy. Owner's capital. Copy. 100,000. So, sa sales, 88,000. Copy. And purchase for 34,000 pesos. So, the rest, wala na may mga naapektuhan na balance or mga nitong adjustments and the new account. So, tanan dire, ato siya ipang copy dire. Okay, fast forward. Okay, so na copy na nako siya ang mga balance dire sa adjustments. So, i-copy na nako siya, wala may effect or wala may another balances na makapekto sila ha. So, karon para mahibawan kung sakto ba ito adjusted trial balance or kung balance ba dyan siya, let's total the debit and credit. So, dapat pareha silang balance dire. So, 22 so
22,000 plus 72,000 plus 20,000 plus 24,000 plus 12,000 plus 34,000 plus 3,000 plus 4,000 plus 200 plus 2,000 plus 20,000. So, ang result kay 213,200 sa debit side. 13,200. So, para mabalance sila, dapat ang balance po sa credit kay 213,200. So, proceed ta sa credit. 2,000 plus 100,000 excuse, 88,000 plus 3,000 plus 200 plus 20,000. Okay, so balance na siya. 213,000 po ang balance. Okay, 213,200. Okay. So, karon kay na-kompleto na nato ang atong worksheet. So, na-comply na nato ang requirement para sa letter E. So, mag-proceed na karon sa letter F, which is ang prepare the closing entries. Okay, so magbuhat na tag closing entries. Closing entries. So, ang naay mga credit na supposed to be, for example, sales or interest revenue, ato siya ibutang sa debit. Sa debit. And so, sales, sales, so itong sales kay 88,000. So, supposed to be debit siya, or supposed to be credit siya. So, ato siya ibutan diri sa 88, sa debit, 88,000. And also, the interest revenue. Interest revenue for 200. For 200 debit. So, ato siya i-close, pinagi sa income summary. Income summary. So, ato na siya i-total, 88,000 plus 200. So, 88,200. So, mao na siya itong i-credit diri sa income summary. So, we will close it with income summary. So, ang mahitabo niya, parehag yapon sa sa expense. So, ang expense, debit siya, ito siya ibutang sa credit. So, ang pasabot, ang income summary niya, ato siya i-close sa income summary, diri sa debit. So, income summary. So, una natubot nga og balance ang debit, ikaw man natug total tanan sa expenses sa credit. Okay? So, depreciation expense for 3,000 to 3,000. Insurance expense insurance expense 4,000, and bad debt expense
kay 2,000. So salaries expense 20,000. Salaries expense 20,000. So i-total tanin sila tanan og mao na i-close na to siya pinagi diri sa income summary debit. So 3,000 plus 4,000, so 7,000 plus 2,000, 9,000 plus 20,000, so 29,000 ang balance sa income summary debit. So ano na siya, sama po niya mga accounts sa income statement. Okay? So kung ato namduman na pud tay ending inventory diri sa additional information which is sa 21,000. Ari na to siya magamit sa income statement and sa balance sheet. Okay? So next requirement kay nakompleto naman nato ang closing entries kay mao ni ang letter G, prepare the balance sheet and income statement. Okay, so I prepared another paper for the income statement and the balance sheet. Okay, so let's start with the income statement. Okay, income statement. Okay, so entity A for the company and date December 31 20x1. Okay, so our goal karon is to get the gross profit. So pinagya na i-minus ang net sales o ang cost of goods sales. So para mahitabo na siya, sales. So we're supposed, so ang sales kay 88,000 pesos. So we're supposed to get the net sales, pero kung wala yung sales returns and allowances or sales discounts, so man niya magsilbing mahimong sales. Okay. So cost of sales, kuha na to ang cost of sales. So para makuha ang cost of sales ato sa purchases, kuha na to ang goods available for sale. So kung na beginning inventory, supposed to be i-plus ni ang purchases og ang beginning inventory. Pero first of all ato sa kuhaan ang kung pila man ang purchases. Okay, so purchases 34,000. Okay, 34,000 pesos. So kay wala may beginning inventory, why ma-add ang 34,000 pesos? So bot pasabot ang 34,000 pesos mo na siyang goods available for sale. For sale 34,000 pesos. So para makuha ang cost of sales, ato na siya minus ang inventory end. So may bungtang anong naaman ang inventory end diri na dili man siya temporary account na naman siya sa income statement. Ikinanglanon ng inventory end para makuha ang cost of sales. So inventory end kay 21,000. Okay, or ending inventory. Ending inventory na lang siya. Ending inventory 21,000. So kung ato na i-minus
34,000 minus 21,000. 34,000 minus 21,000 equals 13,000. So, mauna siya ang cost of sales. Okay. So, i-add na to siya. Or, i-minus. So, 88,000 minus 13,000 para makuha ang gross profit. So, equals 75,000 pesos. So, kung ato hinumduman naman ang interest revenue. So, ato na siya i-add po diri. So, add interest revenue. So, pila man siya? 200. So, 200. So, ang result, 75,200. So, muna siya ang gross profit. Okay? So, in order para makuha ang profit, ato siya i-minus sa mga expenses na ato na-accumulate. Okay? So, less. So, depreciation expense, pilang depreciation expense na to. So, 3,000. Insurance expense, 4,000. And bad debt expense kay 2,000. And the salaries expense 20,000. Salaries expense 20,000. Okay. So, ato na sila i-total para mahibawan nato kung pila itong i-minus diri sa gross profit ug makuha na to ang net profit. Okay. So, 3,000 plus 4,000 plus 2,000 plus 20,000. So, ang total is ato na siya i-move diri para diretsyon na sila is 29,000. Okay? 29,000. So, para makuha ang net profit, so 75,200 minus 29,000. So, 46,000 equals 46,200 gross profit. So, muna siya ang atong income statement. Okay? So, karon mag-proceed na sa balance sheet. Entity A, balance sheet. So, December 31, 20x1, 2021. Okay. Sige. So, atong ipambutang dire mana sila mga permanent accounts. So, ato po dibutang dire ang ending inventory.
kay madala mo na siya sa next period. Magsugod ta sa cash. Okay? Cash. So, pila may value sa cash? So, ato siya i-identify na kanina column is asset na siya. Asset. So, cash, 22,000 pesos. Okay? Prepaid insurance. Prepaid insurance for 20,000 pesos. Notes receivable, 24,000 pesos, and accounts receivable. So ato na siya ipang-copy ang balances. Accounts receivable, 12,000 pesos. So napamantay ending inventory, which we will add ending inventory for 21,000 pesos, and interest receivable for 200 pesos. Okay? So ato minumduman natay equipment and accumulated depreciation. So para makuha na to ang balance sa equipment, we will get the difference between the equipment and accumulated depreciation. So we'll put a title here, property, and there's no property. So ato button rin equipment. Okay, so equipment 72,000 pesos. So accumulated depreciation for 3,000 pesos. So ato na siya minus, we will get the difference of 69,200, or 69,000. So 72,000 minus 3,000 equals 72,000. 69,000. So ibutan siya diri sa kilid. 69,000. Ug ato kuhaon kung pila ang total ani diri. Okay. So 22,000 plus 20,000 plus 24,000 plus 12,000 plus 20,000, 21,000 plus 200 equals 99,000. 99,200. So i-add na silang duha. Ang total ana kay 99,200 plus 69,000, 168,200. Okay, so 168,200. So money siya ang total assets. Total assets. Okay, 168,000. So proceed na sa liabilities. Liabilities. So atong liabilities na ramantay ko an
accounts payable, and salaries payable. Okay. Para makuha ang total, first kuha na to ang ilang balances, which is 2,000 and 22,000. So, ang total ay 20,000. So, ang total ay 22,000. So, mga siyang total sa liabilities. And sa equity ta. Equity. So, para makuha na itong equity, ato i-add ang capital ug ang gross profit. Okay? So, 100,000 plus 46,200. So, 100,000 for 146,200. So, ang mapabutang anak kay entity is capital by December 31, 2021 or 20x1 means 146,200. Okay? So, para mahibaw na ito kung balance, dapat ang balance liabilities o kung equity, kung ato sila i-add, pareha sila sa balance dire sa asset. Okay? So, ato i-add. Ano siya? 22,000 plus 146,200. So, 1,608, 168,200. So, balance ra ang liabilities ug equity. Kung ato sila i-add, pareha sila sa balance sa 168,000. So, karon kay letter H, prepare the reversing entries to be recorded in the next accounting period. So, nakompleto naman na ito ang income statement and balance sheet. So, muna sila. Ipang double ruling. 46,000. 168,000. 22,000 and 146,000. So, karon mo-proceed na sa closing entry. Okay, closing entry pa. To complete all the requirements. Excuse. So, ang mga accounts na ma-reverse kay kanirang mga accrued income, unearned expense, unearned revenue using the income method, ug ang prepaid expense using the expense method. So, sa ato mga transactions, nag-qualify ra or ang pwede ra ma-adjust or ma-reverse kay kaning interest receivable and interest revenue. So, under sa accrued income. Okay? So, ang normal entry ana niya kay December 31. December 31, debit interest receivable. Kay asset nga siya, so increase debit receivable for 200 pesos. And interest revenue for 200 pesos. So, kung ato na siya i-reverse, so, dali na kayo. Ato na siya literally i-reverse good. So,
interest revenue na nasa diri sa debit, which is supposed to be naunta siya sa credit. So kani 200. And interest receivable, credit. Interest receivable, credit 200. So mao siya tong reversing entry. Reversing entry. So, para masiro na siya. Okay. So, ano siya. So, thank you. And mali akong complete na accounting cycle. And thank you. So, before we end, we will flash katong mga statements na to nahimo. So, mali ang general journal. And general ledger using T accounts, and we nag-proceed ta sa unadjusted trial balance. Naghimo ta sa adjustments, so many adjustment columns, and we did complete the worksheet sa pinagi sa pag-complete sa adjusted trial balance. And mao ni siya ang closing entries. And muna itong income statement and the balance sheet. And lastly, to end the accounting cycle, this is our reversing entry. So thank you, ma'am.